marka la yiraahdo maanta waa lagu baarayaa qofkii oo baaritaankii la yiraahdo muxuu ahay toy jawaabtii waa sidan jawaabtu dhaxdin bay leedahay baaritaanku dhaxdin buu leeyahay waxaas oo dhan waxay leeyihiin hawshooda iyo qulubkooda iyo xumaantooda ay leeyihiin marka qofkii uu sii fogaanaya maalinta ka dambaysa dhibtii way sii badanaysaa waxa loo baahan yahay marka aan ku soo gaabinaya dhaqankeenu waa dhaqan wanaagsan laakiin waa inaynu ogaanaa dhaqan waliba xumaantiisu leeyahay wixii xumaa inaynu iska waanino weeye waa inaynu isu sheegno weeye waa inaynu halkan message-kanu kala tegaynaa uu yahay qofkii ilaahay aanu siinin ubad in la dhowro oo la xaq dhowro oo la soo dhaweeyo oo la kalkalayo oo gacanta la qabto ee aan la fogeyn oo aan la xaman oo aan la xumayn waa ka baxay anigu sidoo kale dadkii kulankaasi lagu casuumay ee ka hadlayay waxaa ka mid ah dhaqtar Mareykan ah oo ka shaqeysa isbitaalka weyn ee la yiraahdo Park Nicollet Clinic ee ku yaala gobolka Minnesota dhaqtaradan oo la yiraahdo Deborah Thorpe ayaa waxa ay ka warantay sheekooyin ku saabsan marka ay la kulanto dadka Soomaalida iyo waliba dhibaatooyinka ka qabsada marka ay waayaan ubad isla markaasina ay caruur dhali waayaan dhaqtar Thorpe oo kulanka arintaasi ka hadlaysana waxa hadaladeedii ka mid ahaa So, I want to just tell a couple of stories and why I think this is so important. The first story comes from a long time ago, maybe 15 years ago, when the very first Somali patients were coming into my practice. And we had an amazing number of infertile women, and I couldn't figure out why that should be. And over time, I learned that there were a few common themes, but one of the themes that was very common was that the women had sometimes in the camps had infections that couldn't get treated right, and it caused some problems. And so then they come here and they can't get pregnant, and that's a problem, obviously. And I learned through talking to the patients that especially in the Somali community, it can be fairly devastating, and that was really hard for me to hear as a physician. So one of the stories has to do with a woman who came to me, and we worked, did all the tests, and we couldn't find anything wrong with her. And it took her 2 years, and she finally got her husband to come in. And it turns out her husband had the fertility problem in the relationship. It wasn't so much her, it was her husband. And that seemed to bring a lot of shame to the couple, and I felt so bad for them. And there was no place for me to turn to get them the help that I knew they needed. There's a group in the US called Resolve that is mostly white American upper class women who can't get pregnant for a whole host of reasons, and it just isn't appropriate, culturally appropriate necessarily for the couples that aren't otherwise in that community. And so I am so happy that Fortuna is putting this together, because that couple embodies some of the problems that we have found, and I'm speaking as the physician. wadayaal wali waxaanu gunta kaga jirnaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xafladii ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalmadoonka Soomaaliyeed barnaamijkaasi oo barnaamij lagu wacyi gelinayo isla markaana lagu dhiiri gelinayo sida daawateenba sidii dadka Soomaaliyeed rag iyo dumar ee markaasi ay ku cuslaato ama ay suuragal noqon weyso inay wax dhalaan looga faa'iideeyo isla markaasina loo taageero dhinacayga waxa taagan laba wiil oo dhalinyaro ah oo run ahaantii iyagaan magacayooda weydiin doona isla markaasina bulshada baan garanayo in laga wada dhexdooda yaqaano bal waxaan rabaa inaan weydiiyo faa'iidada ay u lahaan karto bulshada barnaamijyada noocan ah ee bulshada lagu wacyi gelinayo sidii hadii cuduradan keena inaanu qofku wax dhali waayo markaasi faa'iidada in dadku ay ogaadaan barnaamijyada noocaas ay ummadda u lahaan karto Cabdiqaasin waxa uu kamid yahay dadka iyagu caafimaadka ka shaqeeya gobolka Minnesota Cabdiqaasin sideed isleedahay barnaamijka noocani faa'iido uu ugu leeyahay bulshada
marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego dadweynaha ku nool Minneapolis barnaamijkani wuxuu u leeyahay faa'iidooyin badan qoysaska ku nool statekan Minnesota iyo nawaaxigiisa barnaamijkani waa barnaamij run ahaantii ku saabsan in uu xalliyo ama uu la taliyo kala taliyo familka Soomaaliyeed carruurta aan helin in uu ka caawiyo sidii mataqaanaa ay arrintaas xal uga heli lahaayeen waa barnaamij run ahaantii ku duwi doona familada ama qoysaska ku nool statekan of Minnesota inay helaan taageero ku saabsan xalinta waxa sababay ilma la'aanta haddii markaas qoysaskaasi ay la xiriiraan dadka hawshan wada waxay u sahlaysaa run ahaantii inay dadkaasi helaan taageero xag mataqaanaa ii sheegeen baaris ah run ahaantii markii mataqaanaa baarista ay sameeyaanna waxay ku guulaysan doonaan mataqaanaa in familku uu mataqaanaa arrimahaasi ka baxo aad baad mahadsantahay cabdiqaasin dhinacii kale waxaa taagan jibriil oo isaguna ka mid ah dadka communityga magaalada Minneapolis u adeega jibriil cabdiqaasin waxa uu tilmaamay in qoysasku inay arrintan wax ka bartaan ay muhiim tahay haddii arrinta laga wada hadlo bulshaduna ay arrintan ka wada hadashana waxaa la heli karaa in xalkiiba markaa halkaa ka yimaado adigu marka maxaad is leedahay dadku marka barnaamijyada noocaana lagala hadlo faa'iido ahaanna way ka heli karaan maxaase tala ahaan u arki kartaa inay ummaddu arrintan faa'iido u leedahay horta bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ma hadla ilaahay ka sokow dadkii soo qaban qaabiyay barnaamijkan runtii barnaamij barasho ah tusaaleyn ah una baahan ummadda Soomaaliyeed inay si rasmi ah ay soo qayb gasho haddaan u soo noqdo su'aashaadii gabadhii walaashay halka ka hadlaysay waxay sheegtay arrimaha ugu weyn ee soo qabsaday waxa ka mid ahaa sir ama arrinto ayada ay sir ku haydo ay rabtay inay qariso waana cudur xanuunka ay leedahay marka waxaan jeclaan lahaa dadka Soomaaliyeed inay sirtaas aysan u arkin sir ay qarsadaan ay kala tashtaan taqaatiirtoodii ay kala tashtaan wixii qaraabo ah dadka Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inaan loo arkin inay tahay cudur inay tahay wax xun inay tahay inuu yahay wax ilaahiyna oo waliba haddii taqaatiir loo tagana ay daawo leedahay baan dhihi lahaa ta kale oo aan rabo inaan ragga Soomaaliyeed u sheegana waxay tahay inkastoo waxaan amar ilaahay uu yahay badanaana laga yaabo ninka iyo gabadhaba inay cudurkan uu ka yimaado ragga Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay taageeraan xaasaskooda ama qaraabo hadday tahay qofkii taageero ah mid qofkii depression baa ku dhici kara emotional support any support la siin karo qofkaas dumarka ah baa loo baahan yahay aad baad mahadsantiin waa tahay sidoo kale barnaamijka dadkii aan kula kulanay waxaa ka mid ahaa Axmed oo loo yaqaano Axmed Sinool isla markaasina ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliyeed dhinaca orodka isaguna waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijkan runtii goobjoog ka ahaa sida aad daawanayseen waa barnaamijka looga hadlayay sida ugu wanaagsan qofka ama qoyska ay ku timaado ilma la'aantu wadada ugu hagaagsan ay ku qaadi karto ama familku ku qaadi karo si markaa loo helo gargaar iyo barnaamij mustaqbalkooda taabagal u noqonaya Axmed barnaamijkan baad ku dhex jirtay intii uu socday maxaa kaaga baxay oo is leedahay bulshadu way ka faa'iidi kartaa oo kaaga muuqday wallahi muscado ma santaa waxyaabo badan oo waxa jiro bulshada Soomaaliyeed communityga magaaladan joogto especially ama Minnesota ama Mareykanka in general cudurro badan oo waxa jira ay qabaan oo Soomaaliya markii la joogay waxyaabo absolutely aan laga hadli karin oo qofka uu iska qarsado cuqdad ku taagan oo ahaato sanado ka soo wareegto qofka uu waxba dhalin marka programkan waxaan arkaa inuu yahay program qofkii markiino uu intuu ku imaan karo qof luqadii kula hadlaayo oo yaqaano intuu ugu imaado ugu sheegan karo dhibaatada haysato oo markiino danna markaas ka bacdi laga yaabo qofkii in la daaweeyo intuu la aamuso meel iskala fariisto ilma la'aan forever ay ku ahaan lahayd marka waa waxa u maleynayo wax aad wanaagsan inay tahay loo baahnaay cudurna hadaa qarsato waxa la dhahaa waxa qarsato way ku qarsadaan hadaa qarsato meesha ku fadhina waa labadiina la iska soo horjeedin marka waa loo baahan yahay in qofka absolutely aad baad mahadsantahay thank you brother waa tahay daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ah inuu kaga hadlaynay
qoysaska Soomaaliyeed ee ilma la'aantu hayso sida loogu heli karo xalalka muhiimka ay u baahan yihiin haday noqon lahayd taageerada niyadda iyo waliba haday noqon lahayd taageero caafimaad intaba ifraax biyo waxa ay kamid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad ku fircoon ee ka shaqeeya magaalada Minneapolis barnaamijkanina kulli xiisa gaar ayuu ku lahaa maadaama ay gabar dhalinyarada Soomaaliyeed tahay mustaqbalkana laga yaabo inay rajeynayso inay ilmo dhasho sida gabar walba iyo wiil kasta oo Soomaaliyeed uu danaynayo ifraax shakhsi ahaan adiga barnaamijkan maxaad ka faa'iiday maxaad u arki kartay bulshada inuu u lahaa faa'iido run ahaantii barnaamijkan zaid baan uga faa'iiday maanta ma isdhehaynin in aan mawduucan aan ka qayb galayo waxa waaye qofkii dhibaatadan anybody bay qaba kartaa aniga bay maanta igu dhici kartaa qof saaxiibtay bay igu dhici kartaa marka waxa waaye muhiim inaad support gareyno programyadan camal lacala maanta ka bacdi haddii kugu dhacdo qof waad u baahan tahay oo support ku siiyo qof fahamsan yacni meesha la aado programkan camal maantay haddii oo ka qayb gashid qof luuqadaada ku hela baa helaysaa qof that understands the situation that you are facing so it's really important ma isdhehaynin qof gabar Soomaaliyeed oo baageesinimadan helayso oo yacni dadka ka soo hor istaagayso marka waa ina we have to congratulate our sister for having the courage to come in front of people marka waxaan arinta waliba sirteeda ka hadasho gabar dhalinyaro oo Soomaaliyeed baa tahay waxaana lagu celceliyay khudbadaha in inta badan cudurrada noocan markay yimaadaan matalan ilma la'aanta dhinaca raggu inta badan gabadha eeda la saaro marka arinta noocaas ka gabar ahaan adiga maxaa kaaga baxay oo isleedahay dadkii mees joogana way ka faa'iidi karaan ka shakhsiyan adigana maxaad ku dhihi lahayd nimanka Soomaaliyeed ee sida laga yaabo inay fakari karaan wallahi waa ognahay community-geena horta dadka badan aas inay u fakaraan yacni maanta family hadduu awood caruur heli waayaan waxaa la blame gareeyaa gabadha qofka u horeeya laakiin sida loo sheegay dhibaatada gabadha ahaa kartaa ama wiilkay ahaa kartaa marka yacni hadda maanta haddii qof waxaas camal dhacaan labadoodaba inay isbitaalka tagaan waaye oo la soo fiiriyo qofkii dhibaatada ka imaanaysa wax oo and you shouldn't be ashamed of it anybody ku dhici kartaa waxaan ilaahay bay ka imaadaa waa imtixaan waaye waxaa lagu fiirinayaa inaad sabar leedahay in oo yacni farta la isku fiifiiqa ma aha in la support gareeyo waaye aad baad maasan tahay fartu ifraax sida wanaagsan aad u sharaxday gabadhan dhalinyarada ayadana ayaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka magaceeda ayaan jeclaa bal ugu horreyn inay ku bilowdo iga wanaranto ayaduna dareenkeeda sidii u aragtay barnaamijka maanta Amal Abdulqaadir amal haye maxaa kaaga baxay barnaamijka sideese adiga shakhsiyan aad isleedahay dhalinta kula da'da ah ama dadka Soomaaliyeed barnaamijka noocan way kaga faa'iidi karaan First of all, I would like to say I'm very glad that I'm here today and that this is important for the Somali community because we're not very open about what we say. We're not very open about what happens in our homes and we're not very open about subjects like this. This is also important for the Somali women and this gives a lot of people hope. I'm not in this situation, but a lot of people will come forward and join this support group, inshallah. aad baad umahadsan tahay dhammaantiin sida wanaagsan aad barnaamijka waqtigiina aad isiiseen sidaad ummadda ula wadaagteen dareenkiina ku aadan barnaamijka maanta ka soo qayb gashay aad baad umahadsantiin waqtiga wadaelinta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ah ee maanta aynu kaga hadlaynay umuuraha caafimaadka isla markaasina aynu kaga warramaynay dadka isqaba ama qoysaska ay ubadku ka soo daahaan ama sida dhaqaatiirta ama qaar kamida culimada caafimaadku laga yaabo inay u sheegeen inay suuragal tahay inaanay ubad dhalinin barnaamijkaas aan umuuraha iyaga kaga hadlaynay waxaan filayaa waxyaabo fara badan inaad ka faa'iideen haddaba aan idin xusuusiye haddii aad u baahan tihiin macluumaad la xiriira umuurtaasi isla markaasina laga yaabo inaad tahay qof ku dhiban ama ay dhibaato ka hayso inuu ubad helo fadlan la xiriir website-kan oo ay ururkani leeyahay oo la yiraahdo isku roon sidaad ka garanaysaan magacaasi waxaan filayaa inuu idin noqon doono meel aad wax fara badan ka faa'iidaan waa www.iskuron.com barnaamijkii maantana inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamij xiiso leh oo kan lamid dib u kulmi doono waa baadii Somali TV oo dhammaantood ku dhaafaya sida ayuu nabadgeliyo nooli kulanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh